Hello everyone, I'm Neelima Sunkara. I'm Director of Berlo Open Minds Preschools, Vijayawada. నేను ఎక్కువగా ఇష్టపడేది ఆబ్వియస్లీ కిచెన్ అండ్ పూజ. సో కిచెన్ వచ్చి నాకు ఏ ర్యాక్ ఎక్కడ ఏది కావాలి ఏది పెట్టుకుంటా అంటే జనరల్గా యూసేజ్లో మనం కళ్ళు మూసుకుని కూడా ఇట్లా తీయగలగటానికి నాకు వీలుగా ఆయన నాకు సెట్ చేసి పెట్టారు. దట్ వాజ్ సంథింగ్ వండర్ఫుల్ విచ్ కేమ్ ఇన్ ద కిచెన్. అంటే చివరికి నాకు మనం సింక్ దగ్గర జస్ట్ క్రాకరీ కానీ ఏది కానీ ఇలా వాష్ చేసేసి ఇలా పక్కన పెట్టేస్తాం. దానివల్ల మనకి చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ వెట్ అవ్వటం, పక్కన ఉన్న ఏమైనా తడవటం, లేకపోతే కిందకి వాటర్ స్పిల్ అవ్వటం. సో నాకు ఆ డ్రైనింగ్ కిచెన్ వెజల్ డ్రైనింగ్ది కూడా నాకు పైనే రావాలి, కింద వద్దు, సింక్ పైన నాకు ఆ ప్లేస్ ఆక్యుపై అవ్వద్దు అంటే అది కూడా నాకు కార్నర్లో ప్రాపర్గా ఫిట్ చేసి పెట్టారు. అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ వండర్ఫుల్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. Hey, my name is Vishal Meghani and I work as a software engineer in iTech. Hi, I'm Leena. I work in HSBC Bank. Anyone who comes in our home likes the color combinations and all. They love that kids room. Even my kid doesn't stay there, but anybody who comes in our home goes first there and like their kid is like, I'm not going out of here. And actually they gave us the theme of our home. Like, you know, we have got many compliments that we have one theme. It's not like a rainbow. I enjoy it, though my son doesn't enjoy. I enjoy it a lot. So yeah, that's my favorite part of the home. Yes. We do recommend Simplify Home. You can trust them. They will try their best to deliver what they have promised. నా పేరు అరుణ. నేను స్కూల్ టీచర్గా చేస్తున్నాను. మా వారు సాంసర్ పవర్ గ్రిడ్లో చేస్తారు. నేను ఎలా చెప్తే అలా చేశాడు. అసలు ముందు ఓపిక. ఫస్ట్ నాకు నచ్చింది దేవుడి గది. ఆ దేవుడి గదిని చాలా బాగా చేశాడు. అసలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడి గది చాలా బాగుంది అనుకున్నారు. ఎస్బీఐ ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు ఒకసారి చూస్తానికి విజయ్ అపార్ట్మెంట్కి. వచ్చేసి ఒక ఆయన చూసి, బా ఈ దేవుడి గది చూసి నా జన్మ తరించిపోయిందండి అన్నాడు. ముందు ఆ చిన్న వయసులో తనకున్న కమిట్మెంట్, అంటే ఏదైతే నేను మేడంకి మాట ఇచ్చాను, ఏది చెయ్యాలి, నేను ఇది చేస్తానని చెప్పాను కాబట్టి ముందు లాభం నష్టం కాదు, ముందు క్వాలిటీ అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వచ్చే వరకు కూడా తను ఎక్కడా కూడా క్వాలిటీలో రాజీ పడలేదు. అది నాకు తనలో చాలా బాగా నచ్చింది. మరి ఇల్లు అనేది మళ్ళీ కట్టుకోలేం కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా వచ్చింది. Hello, I am Raj Shekhar. If you take the color combinations of the wall buildings as well as the curtains or the roof and other wallpapering, everything, and also the furniture selection, furniture suitability for this location and layout is also perfectly done by this consultant. And apart from this, I just wanted to highlight one area where I really felt very comfortable is the home theater. The home theater, they have given a good solution. So it is a normal hall, but when you enter into that, it is just like a cinema theater. So it gives that kind of feeling. It is attached with a bar room and a screen. So I really like that room. That is one of the areas where I can really highlight this combination of the interiors. Thank you, Simplify Home, for making our dream home a reality. థ్యాంక్ యూ సింప్లిఫై హోమ్ టీమ్. సింప్లిఫై హోమ్ టీమ్. Thank you, Simplify Home team. We really got an amazing house. I really thank the Simplify Home team for providing me this kind of facility as well as this kind of interiors for my home. Thank you very much.